So students, let's start once again the remaining part of the poem The Snail. Already in my last video I have uploaded the first portion, and there I have completed first two stages. The students of class 10 hopefully have watched the video, and they also able to comprehend the meaning of the first two stages, even line by line analysis. So okay, today we are going to complete the remaining part. Already I have told you in my last video that The Snail is an allegorical poem. Here we have been pushed to the private world of a snail. আমরা গত ভিডিওতে আমরা স্নেলের সম্বন্ধে বলেছি। উইলিয়াম কাউপারের লেখা একটা সুন্দর কবিতা দ্য স্নেল। সেই কবিতায় আমরা সেখানে বলেছিলাম যে এই কবিতায় এটি একটি রূপক কবিতা এবং এলিগরিক্যাল পোয়েম, এবং এই কবিতায় সারফেস লেভেল অর্থাৎ উপরি অর্থের পাশাপাশি একটা ইনহেরেন্ট মিনিং আছে। সারফেস লেভেলে এটা একটা অর্থাৎ উপরি অর্থে এটা একটা খুব সহজ কবিতা। It tells about an insignificant creature, a small creature that we generally find in our surroundings, snail. উপরি অর্থে একটা শামুকের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, একটা খুবই নগণ্য একটা জীব যেটা আমরা প্রায়ই প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের পরিবেশের মধ্যে দেখতে পাই। And generally we find it in damp area. আমরা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় একটা বেশি দেখতে পাই। এই ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে কিভাবে শামুক বাস করে বা কোথায় বাস করে, কিভাবে সে চলাফেরা করে, কিভাবে সে একটা বিপদের সময় সাড়া দেয়। এবং এবার আমরা পড়তে যাব যে কিভাবে সে রিঅ্যাক্ট করে whenever any imminent danger appears to him. কোনো আসন্ন বিপদ যখন তার কাছে আসে তখন সে কিভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, and how he shares his belongings, whether he does he like to share his belonging, সে কি তার নিজস্ব জিনিসগুলোকে শেয়ার করতে চায়, or he is reluctant to do it, অথবা সে অনিচ্ছুক। আমরা দেখেছিলাম সেই প্রথম দুটো স্টেঞ্জাতে আমরা দেখেছি where the snail dwells, আমরা দেখেছি how it reacts at any impending danger। আমরা আরেকটু পিছনে চলে যাই। এই স্নেল কবিতাটা উইলিয়াম কাউপারের লেখা। উইলিয়াম কাউপার here depicts a separate form of poetry that 18th century generally described, or other writers told about the content of their poem. আমরা অন্যান্য লেখকের সেই সময় 18 শতাব্দীতে যে কবিতাগুলো লেখা হতো সেই কবিতাগুলোর থেকে খানিকটা সরে এসে he took a deviation from that content, তিনি ওই বিষয়বস্তুতে খানিকটা সরে এসেছিলেন। and he now in 18th century his poetry tells about livelihood of the countryside, life and livelihood, জীবন এবং জীবিকা of the daily country life, গ্রাম্য এলাকার তিনি তুলে ধরেছেন। স্নেল কবিতাটা খুবই সাধারণ কবিতা, very simple poem but inherent meaning in it.
Already I have told you that it is an allegorical poem. Here I have emphasized on two words: self-reliant, self-sufficient or self-content. আত্মসন্তুষ্টি এবং আত্মনির্ভরতা এই দুটো শব্দের উপর জোর দিয়েছিলাম। Here these two qualities generally deserve a sage person or a hermit, একটা ধার্মিক লোক who live in a secluded place from the society, যারা একটু ফাঁকা জায়গায় বাস করে, একটু সমাজের কোলাহল থেকে এড়িয়ে বাস করে, who are try to avoid the chaotic atmosphere humdrum of life, যারা পছন্দ করে না, ঠিক আছে, সেই রকম জীবনের কথা বলা হয়েছে। So let's start again the next two stanzas that I have left. So already we have told, again we recite the entire poem, then we start the remaining portion. The Snail by William Cowper. To grass or leaf or fruit or wall, the snail sticks close, nor fears to fall, as if he grew there, houses and all together. Within that house secures he hides, when danger imminent betides. Imminent means impending, betides means happen, likely to happen, of storm or other harm, besides the of weather. Give but his horns the slightest touch, his self-collecting power is such. He shrinks into his house with much displeasure. Wherever he dwells alone, except himself has chattels none, well satisfied to be his own whole treasure. Already in the first stanza we find where a snail dwells. A snail dwells on a leaf or on a blade of a leaf or a grass or on a wall, and wherever he stays he sticks himself closely, যেখানে এটা থাকে সেখানে একটা ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে, he makes a close intimacy there, that's why he sticks very closely. As if he grew their house and all together, as if যেন মনে হয় যেন সে সেখানেই তার ঘর, সেখানেই তার সমস্ত কিছু, সেখানেই সে যে জায়গাটাতে সে বাস করে, সে থাকে যে সেই জায়গাটাকে সে নিজে করে আপন করে নেয়। This is the quality of a snail, because snail carries his house at its back, সে তার পিঠেই তার ঘরটা বহন করে। So he need not to go elsewhere, তাকে অন্য জায়গায় যাবার কোনো প্রয়োজন হয় না। He keeps his fleshy items out and then crawls and then search for food, whatever it desires, and after that whenever he finds an impending dangers he shrinks itself back, সে নিজেকে ওই খোলকের মধ্যে insert back into the hard shell, ওই খোলকের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। So within that house secures he hides, and he lives there with much security. He lives there with much security and confidence. He within that house secures he hides. Hides means lukano. Where danger imminent betides. Imminent means danger. Imminent মানে হচ্ছে impending, likely to happen, আর betides মানে হচ্ছে happen. তাহলে impending happenings অর্থাৎ যেটা ঘটতে চলেছে, যখনই কোনো বিপদ that is likely to happen, যেটা ঘটবে, সেরকমই কোনো বিপদ হয়নি, find something that type of happening, he immediately সেটা কেমন হ্যাপেনিং, সেটা from নেচার হতে পারে অথবা from animal world হতে পারে। তাহলে প্রাণী জগৎ বা উদ্ভিদ জগৎ থেকে কোনো রকম যখন কোনো রকম ঘটনা, কোনো রকম আঘাত বা দুর্ঘটনা বা বিপদ যখন তার কাছে মনে হয় ঘনিয়ে এসছে, তখন সে নিজেকে হাইড করে নেয়, তখন লুকে। তাহলে হি হাইডস, when does he hide? He hides when he finds any impending danger from natural world or animal world. Where does he hide himself? কোথায় সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে?
He hides himself in its own cell that he carries on his back. Okay. Next, give but his horns the third stanza. Give but his horns the slightest touch. So when we find a snail crawling on the land, on a wall or a leaf, যখনই আমরা একটা শামুককে হামাগুড়ি দিতে দেখি, we find two horns are there, two tentacles are there. Tentacles means সুর, that are very sensitive. এসব প্রাণীদের কাছে, সেটা কেন্ন হোক, সেটা শামুক হোক, সেটা প্রজাপতি হোক, এসব কাছে দুটো টেন্টেকেলস থাকে, দ্যাট আর ভেরি সেন্সিটিভ, খুব সংবেদনশীল। অর্থাৎ সামান্যতম টাচে, সামান্যতম আন্দোলনে, সামান্যতম হাওয়ার ঝটকাতে দে ক্যান রিয়াক্ট, তারা আন্দাজ করতে পারে, দে ক্যান গেস সামথিং অ্যান্ড দে রিয়াক্ট ইনস্ট্যান্টলি, তার তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেই রকমই গিভ বাট হিজ হর্নস দ্য স্লাইটেস্ট টাচ, দিস টু টেন্টেকেলস, হর্নস মিনস দ্য টু টেন্টেকেলস দ্যাট জেনারেলি out whenever the snail crawls, যখনই স্নেলটা হামাগুড়ি দেয় বা দেয়ালের উপরে চলে তখন সে এটাকে বের করে। if someone gives a slightest blow on these two tentacles, যখনই কেউ যদি কোনো একটা ব্লো দেয়, আঘাত দেয় বা ব্লো মানে একটা প্রবাহ দেয়, if the snail finds a slightest blow on these tentacles, say his self-collecting power, what is the self-collecting power? To keep itself isolated from the surrounding, from the previous place. He keeps himself isolated from the previous place. অর্থাৎ সে যে জায়গায় ছিল সে জায়গা থেকে গুটিয়ে নেওয়া, shrink itself back, নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তাহলে সেটাই বলছে it is the self collecting power. Self collecting power means those who have the quality of self sufficiency, যাদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি থাকে, they deserve self collecting power. আত্মকেন্দ্রীকরণ, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, অর্থাৎ রাগ, বেদনা, ব্যথা, এই সমস্ত জিনিসকে নিজের মধ্যে আত্মীকরণ করে না, ঢুকিয়ে নেওয়া। It is the self collecting power. To collect himself or itself or herself, whatever it say, you may say. So the snail has a good self collecting power, self sufficient power. Due to this self collecting power, it is a power, why it is called a power? Because it is a quality, the quality that makes a snail different from other animals, other creatures. একটা কোয়ালিটি, যে কোয়ালিটির দ্বারা এই স্নেলটাকে অন্য প্রাণীগুলোর থেকে আলাদা করেছে। তো হিজ সেলফ কালেক্টিং পাওয়ার ইজ সাচ, মানে ইট ইজ সো মাইট, এত জোরালো, এত স্ট্রং। হি shrinks into his house with much displeasure, but he shrinks himself in his house whenever he finds any danger from storm or from natural world, it means storm, flood, rain, or from animal world. He shrinks himself back into his hard shell. সে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সেই শক্ত খোলকের মধ্যে নিজেকে শ্রিঙ্ক করে নেয়, কন্ট্রাক্ট করে নেয়, সংকুচিত করে নেয়। brings his flesh back into his shell, সে তার ওই মাংসল জিনিসটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। but he does it with much displeasure. Displeasure means not pleasing manner. It means বিরক্তির সঙ্গে, অসন্তোষের সঙ্গে সে কিন্তু ঢুকিয়ে নেয়, অসন্তোষের সঙ্গে সে ঢুকিয়ে নেয়। সে কিন্তু এটা মনে রাখবে, how does a snail react when he shrinks himself back? The snail reacts with much displeasure, with annoyance, বিরক্তির সঙ্গে। সে বিরক্তির সঙ্গে ঢুকিয়ে নেয়, কারণ কি? Because he dislikes others intervention in his own world. সে নিজের জগতে অন্য লোকের প্রবেশাধিকার পছন্দ করে না।
he dislikes others intervention. Intervention means অনুপ্রবেশ, INT আর VNTION। তো অন্য লোকের অনুপ্রবেশ সে পছন্দ করে না in his private world। তাই সে বিরক্তির সঙ্গে with annoyance he contracts himself, বিরক্তির সঙ্গে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। So in this third stanza we find the tentacles that are very sensitive to snail are contracted, are brought back whenever any slightest blow from nature or animal world arrives. Okay, but the snail shrinks or contracts himself back into his cell with annoyance. Why does he do it with annoyance? Because the snail dislikes others intervention in his private world। কারণ একটা শামুক তার ব্যক্তিগত জীবনে অন্যকে অনুপ্রবেশ পছন্দ করে না, তার মানে সে বিদ্রোহ করে না, কারণ তার সেলফ সাফিসিয়েন্সি আছে, সেলফ কন্টেনমেন্ট আছে, আত্মসন্তুষ্টি আছে। সে বিরক্ত বোধ করে ঠিকই, কিন্তু সে সেটা নিয়ে আবার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। নেক্সট লাস্ট স্ট্যাঞ্জা, wherever he dwells alone। Yes, this is the quality of a snail. He lives the perfect life of a hermit. As a hermit lives in a secluded place, in an isolated place from the society, he lives alone. Similarly, a snail, wherever snail stays, he stays alone। যেখানেই থাকে, either on a grass or on a blade of a grass or on a leaf or on a bark or on a stem, কোথায় থাকুক, কাণ্ডই থাকুক, গাছের ছালেই থাকুক, গাছের পাতায় থাকুক, ফলেই থাকুক, যেখানেই থাকে হি স্টেজ অ্যালোন, হি ডোয়েলস অ্যালোন, সে বাস করে অ্যালোন। এই ডোয়েল ওয়ার্ডটা ব্যবহার করছে কেন? বাস করা, বিকজ এই শামুকের ক্ষেত্রে কোনো জায়গাটাই ফিক্সড নয়, সেই জায়গাটায় বাস করে, সেটাই সে ডোয়েল করছে। নেক্সট দেখো, wherever he dwells alone। dwells means stay। He stays alone except himself has certain rules। Except himself, he only gives permission to himself। It means he is within himself। নিজেকে ছাড়া তার যে পার্সোনাল বিলঙ্গিংসকে কারোর সঙ্গে শেয়ার করে না। has chattels none। chattel means personal belongings, none মানে হচ্ছে to anyone। সে কাউকে তার পার্সোনাল বিলঙ্গিং সে শেয়ার করে না। well satisfied to be his own whole treasure। whole treasure means what is referred by whole treasure? whole treasure refers to his own house and himself। সে নিজেকে এবং তার বাড়ি নিয়ে, তার পিছের যে সেল নিয়ে, তার যে এটাই তার ট্রেজার। ঠিক আছে, সে ওয়েল স্যাটিসফাইড টু বি হিজ ওন হোল ট্রেজার, এবং সে সন্তুষ্টি, তার সমস্ত কিছু নিয়ে সে সন্তুষ্টি। ইট ইজ দ্য পোয়েম and inherently the treasure is the qualities, these two qualities also। and on the surface level, the cell that it carries on its back, সেই ঘরটা, যে ঘরটাকে সে ক্যারি করে যায়। সো সে নিজেকে ছাড়া কারোর সঙ্গে সে শেয়ার করতে ডিসলাইকস, পছন্দ করে না। তাহলে in the fourth stanza we find his secluded place। he lived a life of a hermit or a sage person, almost like a sage person। he dislikes others intervention, and he never shared his belongings to others, and he is quite self-sufficient and self-satisfied with his treasure that he carries on its back। Okay, so prepare this poem, and on the next video we shall discuss the questions and answers that you find from in the text or
I have few more questions that is generally set that are generally set for your যেগুলো পরীক্ষায় পড়ে এবং পরীক্ষার জন্য যেগুলো সাধারণত তৈরি করলে হয়ে যায়। আশা করি লাইন বাই লাইন অ্যানালাইসিস করা হয়েছে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবং যদি কোনো if there is any type of dispute you may write to me in my comment box. Thank you. Stay well.